Friends, it's an inaugural meeting of the 13th edition of Udyog exhibition, and silence during the course of the meeting is requested to all of you. Please keep your mobile on the silent mode, and if any urgent call is there, you are requested to go out of the hall and have a talk. Please don't disturb people around you. Thank you. Uh, Before we start, let us rise for the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Well, it's a pleasure in having you all on this beautiful Friday morning in this inaugural meeting of 13th edition of Udyog exhibition organized by South Gujarat Chamber of Commerce and Industry in this lovely city, more known as, more known as Manchester of India, more known as Diamond City of India, known as one of the cleanest city of India, more known as one of the fastest growing city of India, and above all, it is more known as City of Entrepreneurs. Yes, it's Surat. South Gujarat Chamber of Commerce and Industry, right from its inception in the year 1940, has grown and has grown big. It has got spread from Bharuch to Vapi with about 10,000 plus membership base and 135 associations directly or indirectly associated with it. Its main motto is representing the problems of the industry at local, state, yeah, in front of central government leadership and sorting it out and to see that industries on the whole in the South Gujarat area develops, may it be through exhibitions, conclave, or training programs. Udyog 22 is a part of that motto. Friends, it's an inaugural meeting of the 13th edition of Udyog exhibition. Please, and silence during the course of the meeting is requested to all of you. It's a YouTube. Please keep your mobile on the silent mode. And if any urgent call is there, you are requested to go out of the hall and have a talk. Please don't disturb people around you. Thank you. Before we start, let us rise for the national anthem. That YouTube recording, please. Udyog is a part of that motto. Today, we from SGCCI proudly say that SGCCI is one of the most admired Chamber of Commerce of India today. We are lucky to have many eminent personalities who are gracing this meeting, and they are going to share their thoughts, are going to guide us and give blessings. So without taking much of your time, I request the President of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Shri Ashish Bhai Gujarati, to give his most cordial welcome to the gathering. Ashish Bhai. Hello. Good afternoon, everybody. Chief guest of today's inaugural function and Honorable Minister of State for Industry, Government of Gujarat,
Sri Jagdish Bhai Vishwakarma Panchalji, Gujarat BJP President and special guest of today's function, C.R. Patil Sahib. Due to his preoccupation, he has left just now. Guest of honor and Honorable Minister of State for Energy, Agriculture, Government of Gujarat, Sri Mukesh Bhai Patel. Guest of honor, MLA Sangeeta Ben Patil. Guest of honor and President, Gujarat Chamber of Commerce, Sri Hemant Bhai Shah. Guest of honor and commercial officer, US Department of Commerce, Mr. Harold Bremen. He is joining us online. Guest of honor and Director General Kotra, Embassy of Korea, Mr. Shwinki Lee. Guest of honor and Station Director of Kakrapar Atomic Power Station of India, A.B. Deshmukhji. Invited guest exhibitors, past President of SGCCI, members of Gujarat Regional Council, industry colleagues, press and media, ladies and gentlemen. A very good afternoon and warm welcome to you, to all of you, to this inaugural function of our 13th edition of our flagship exhibition, Udyog 2022. This is our first Udyog exhibition post-pandemic. It is very important event in the history that today we have presence of a very large number of dignitaries representing the world of business, trade and industry. The Gujarat government has recently formulated its industrial policy 2020, and it has come out with one of the finest logistic as well as IT policy. અને હમણાં થોડા દિવસ પહેલા આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે કોઈ પણ એન્ટરપ્રેનર કોઈ પણ પોલિસીમાં ઓપ્ટ કરે એ એક પ્રોવિઝન કર્યું છે. So we should have a round of applause for our minister Sri Jagdishbhai Pattalji. સાહેબ આ પોલિસીના લીધે અમારા ટેક્સટાઇલના એન્ટરપ્રેનર્સને ઘણી રાહત થઈ છે. A very recent announcement by the government of Gujarat shortlisting the Navsari for setting up the PM Mitra Park, as well as the advent of the recent FTA announced with UAE and Australia. This exhibition will surely make a news for a very long time. FTA સાહેબ UAE સાથે થયું તો અમારે સુરતથી જે સિન્થેટિક ફેબ્રિક છે MMF ફેબ્રિક છે હવે અમે ઝીરો ડ્યુટીથી એને એક્સપોર્ટ કરી શકીએ. Thank you. Gujarat has been consistently delivering economic goals of India. It has become #1 state in the export preparedness index across the India. The top two districts contributing to the export of India belongs to Gujarat, that is Jamnagar and Surat, which reflects the potential of the state of Gujarat and of Surat. Surat is historically known for diamond, jari, textile industry, but with a large investment coming up in other sectors also. We are now second largest destination producing agro, chemicals and petrochemicals of India. Our region is also known as the largest producer of the solar panel in India, with the huge factories of country's top solar panel producer are based in Surat. Financial service sector, startups, fisheries, aquaculture, horticulture, food processing industry and manufacturing of electric vehicle. These are some of the sunrise industry attracting young entrepreneurs to venture into our region. The excellent infrastructure support provided by Government of Gujarat and Government of India is aiding the economic progress of our region. 24/7 electricity supply, supply of clean water to the industry, well-developed sanitation facilities, well-developed logistic support system, and well-governed local bodies all are contributing handsomely to our growth. Our standing committee chairman is here, so we are thankful to them. Our Chamber of Commerce has always been taken a front lead in development saga of our region, be it the development of airport or to bring the policy level changes, augmenting the growth of our local industry. We have played a very active role in acting a bridge between the local business with that of trade and industry of the state, government of the state, as well as central government, or be it at the international front. We have been always hand-holding to our members. Sir, our Prime Minister Sri Narendra Modi ji has initiated the Startup India Mission in 2016. To promote the startup entrepreneurs of Gujarat, we have provided 27 complimentary stalls to the startup entrepreneurs
which are government recognized startup or the startup which are registered with Startup India. These startups are from different segments like automation, cloud-based POS software, 360-degree revolving ceiling fan, which is a patented technology, smart digital business card, IoT-based solution for better and advanced farming, infrastructure automation, textile industry automation, biomedical automation, total solution for the seawater distillation, and import-export software platform. Sir, as a part of our duty, we assure to provide the facilities like go-to-market, scaling of the production, research and development of the product, and ultimately to identify the investors for the startup enterprise. That is our part of duty, sir. This expo will give the immense opportunity for all kind of business to showcase their best ability in attracting new customers, new suppliers, new market, promising future. So at this juncture, once again, I welcome you all to this August gathering. Thank you very much. Jai Jai Garvi Gujarat, Bharat Mata Ki Jai. Thank you. Thank you, President. As a token of love and remembrance, we would like to felicitate and welcome our guest with flowers and mementos. I hereby request President of South Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Shri Ashish Bhai Gujarati, to felicitate and welcome our chief guest, Shri Jagdish Bhai Vishwakarma ji. Jagdish Bhai Vishwakarma ji is a honorable minister of state having cottage industry, forest, environment and climate change industry, independent charge of protocol industry in government of Gujarat. Welcome, sir. Now I request our immediate past president, Shri Dinesh Bhai Navadia, to felicitate and welcome our guest of honor, Shri Mukesh Bhai Patel, Honorable Minister of State, Agriculture, Energy and Petrochemicals, Government of Gujarat. Requesting our Vice President and President-elect, Himanshu Bhai Bodawala, to welcome and felicitate uh, Mr. Song Ki Lee, Director General, Korea Trade and Investment Promotion Agency, Ahmedabad, who is our guest of honor today. Requesting Honorary Secretary Sri Deepak Bhai Sethwala to welcome and felicitate our guest of honor, President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Sri Hemant Bhai Shah. Requesting Honorary Treasurer of South Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Sri Paresh Bhai Lathia, to welcome and felicitate our guest of honor, Sri A.B. Deshmukh Sir, Station Director, Kakrapar Atomic Power Station 1 and 2. Welcome, sir. Requesting Rama Bin Navadia, Chairperson of Ladies Wing, to felicitate and welcome our guest of honor, Shri Sangeeta Ben Patil.
न दैवमिति सचिन्त्य त्यजेद उद्योगमात्मनः अनुद्यमेन कस्तेलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। नसीब है ऐसा सोचकर इंसान को अपना उद्योग छोड़ना नहीं चाहिए। उद्यम के बिना तिल में से तेल कौन प्राप्त कर सकता है? I request Shri Amish Shah, the chairman of Udyog 2022, co-chairman Shri Harshal Bhagatji, and the entire team to kindly escort our dignitaries to the dais as we invoke the blessings of Devi Saraswati through the lighting of the divine lamp. दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमो। Thank you. Our bubbling, enthusiastic exhibition chairman, Sri Amish Shah, is all set to showcase Udyog 22. Amish Bhai, please do the honors. Namaste. Chief guest of today's inaugural function and Honorable Minister of State for Industry and Government of Gujarat, Sri Jagdish Bhai Vishwakarma Panchal Sahib, Gujarat BJP President and Sri special guest of today function, Sri C.R. Patil Sahib, guest of honor, our Honorable Minister of State for Energy and Agriculture, Sri Mukesh Bhai Patel, guest of honor, Sangeeta Ben Patil. Today, guest of honor, President of Gujarat Chamber of Commerce, Sri Hemant Bhai Shah. Guest of honor and commercial officer, U.S. Department of Commerce, Mr. Harold. Guest of honor, Director General, Kotra, Mr. Lee. Guest of honor, Station Director, Kakrapar, NPCIL, Sri Deshmukh Sahib. All esteemed invitees, guests, exhibitors, past presidents, SGCCA members, Gujarat Region Council Industries colleagues, ladies and gentlemen, President Sri Ashish Bhai Gujarati, Vice President Himanshu Bhai Bodawala, immediate past President Sri Dinesh Bhai Navadia, Honorable Secretary Sri Deepak Bhai Sethwala, Honorable Treasurer Sri Paresh Bhai Lathia, Udyog Exhibition Co-Chairman Sri Harshal Bhagat. I warmly welcome you all for this 13th exhibition of Udyog 2022. Udyog is a flagship industrial exhibition of organized by SGCCI, is the biggest, most awaited exhibition in South Gujarat, which has started in the year of 1998. The exhibition grown size over the years. It tremendously contribute towards growth in South Gujarat. We have exhibitors from various cities from India like Mumbai, Pune, Delhi, Noida, Bhopal, Vapi, Vadodara, Gandhinagar, Coimbatore, Panipat. We have 200 exhibitors from different segments of industries, including startup entrepreneurs. Our Prime Minister Narendra Modi announced Startup India scheme for new entrepreneurs
In this reference, we have created a special pavilion for startup entrepreneur in Udyog. Exhibitor for this promotion, there are many attractions in Udyog, like e-bike, solar power, 36-degree fan, biomedical automation. We express our sincere thanks to all our sponsor, Reliance Industries, KP Groups, Nuclear Power Corporation of India, Index B, Gujarat Infrastructure Development, Torrent Power, Gujarat Energy Development Agency, Gujarat Industrial Development Corporation, Dholera Industrial City Development Limited, L&T, Sunfin are also participant in Udyog. Our sincere thanks to them to supporting us. Udyog will provide excellent platform to create encouraging business environment for the overall development of region and country. Udyog is one of the most prestigious industrial exhibition of the state. It attracts large number of entrepreneurs from various segments of industries. Thus, Udyog, all along with launching pad for many innovation, machine and technology in past 12 edition. With the once again, welcome you all for Udyog 2022. Jai Bharat, Vande Mataram, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you, Hamish. It's time to recognize and felicitate the sponsors of the exhibition Udyog 22. I request our chief guest, Honorable Minister of State, Sri Jagdish Bhai Vishwakarma ji, to felicitate Mr. Lalit Lakwani, Deputy General Manager, and Mr. Hemal Naik, Senior Manager from Reliance Jio. Reliance Jio is our platinum sponsor. Requesting our guest of honor, Minister of State, Sri Mukesh Bhai Patel, to felicitate Mr. Dhaval Parmar, Assistant General Manager, KPI Global Infrastructure. KPI Global is our gold sponsor. Requesting our guest of honor, President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Sri Hemant Bhai Shah, to felicitate Mr. A.B. Deshmukh, Nuclear Power Corporation of India Limited. Nuclear Power Corporation is our associate sponsor. Thank you. We have many guests and dignitaries and past president of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry in the audience. We would like to recognize them. We recognize the presence of leading industrialist Sri Ishwar Bhai Dholakia. May I request them to please stand up so that people can welcome them and give with a huge round of applause. Welcome, sir. Shri Girdhar Gopal ji Mundra ji. Welcome, sir. We recognize the presence of past President Sri Jayavardhan Bhai Bodawala. Welcome, sir. Shri PM Saji, Shri Rajnikant Bhai Marfatia, past President Sharad Bhai Kapadia, past President Shri Bharat Bhai Gandhi. Friends, please welcome them with a huge round of applause. They have really worked hard. They are the pillar of chamber. Shri Ashok Bhai Shah, Shri Mahendra Bhai Kajiwala, Shri B.S. Agrawal ji, Shri Praful Bhai Shah. Praful Bhai is having his birthday today. So please welcome him.
We also recognize the presence of our own corporator, Dharmesh Bhai Vaniawala. Welcome. We would like to unveil the exhibitor's guide at the auspicious hand of our honored guest. I request Sri E.J. Thomas ji, Sri Chirag Kotedia ji, Sri Bhavna bin Patel to come on the dais and do the honor. We recognize the presence of past President Chetan Bhai Shah. Welcome. Now it's time to hear from our guest. So I request our guest of honor, Shri A.B. Deshmukh ji, the station director, Kakrapar Atomic Power Station 1 and 2, to kindly address the gathering. Hello. Thank you so much, Deshmukh sir. May I now request Shri Hemant Shah ji, the President of Gujarat Chamber of Commerce and Industry, and our guest of honor for his address.
Thank you, sir. Now I request our guest of honor, Mr. Harold Lee Bremen, Commercial Officer, U.S. Commercial Service, Department of Commerce, USA, Western India. He's going to address us on Zoom. Good Welcome, sir. morning. Good morning, and thank you very much for allowing me to participate in Udyog 2022, one of the most prestigious industrial exhibitions in Gujarat state. My name is Harold Bremen. My friends call me Lee. I'm a commercial officer for the U.S. Commercial Service in Mumbai, covering Western India. It is my pleasure to be here in the midst of so many wonderful people. The U.S.-India relationship is flourishing and it's comprehensive. Without a doubt, the relationship is stronger than ever. Connections between the United States and India touch every facet of our lives, from science and technology to energy and agriculture. We are partners in business, in tackling global challenges like climate change, and on military, security, and counterterrorism issues. Our shared emphasis on education provides additional assurance that both our countries will produce tomorrow's innovators and entrepreneurs. These individuals will help define the future course of our robust economic ties. We cooperate in each of these areas with a sense of common interest and mutual benefit, strengthened by our exceptionally strong people-to-people ties. The 200,000 Indian students studying in the United States and the large Indian diaspora, as well as the rebounding two-way travel and other exchanges, forge an anchor of mutual understanding that is a pillar in our overall relationship. Our partnership has matured for almost as long as the American experiment itself. Did you know that the official representation of the US government in India began in November 1792? That's when George Washington nominated Benjamin Joy as the first American consul to Kolkata. The promise of our Indo-Pacific strategy and the role that India can and will play in it is evident in the rapidly growing trade and investment ties between our countries. And in a time of unprecedented challenges, that element of our relationship has perhaps never been more important. Over the past 2 decades, our two-way trade in goods and services has grown by leaps and bounds, creating jobs and benefiting Indians and Americans alike. Our bilateral trade in goods increased from 2019 to 2021 by more than 23%, setting a record high of 113 billion US dollars. India's stock of foreign direct investment into the United States totals almost $12.7 billion. This investment is mostly in software and information technology, business services, pharmaceuticals, and other critical sectors. Indian investments contribute about $2.2 billion to US exports each year and support more than 70,000 American jobs. And we will continue to be India's most important trading partner. India is the United States' 9th largest trading partner in goods, but its trade volume resembles that of America's trade with smaller nations, leaving clear room for growth. The US government is eager to support US businesses seeking to embrace opportunities and to help them overcome the challenges that exist here in India. In the US, we like to say that success begets success. Business-friendly practices and an ecosystem that encourages investment will generate enthusiasm and attract even greater interest from the business community. India is one of the fastest growth economies in the world and is as indicated as a priority market by the US Department of Commerce. A growing educated middle class, increasing urbanization, growing domestic consumption in rural markets, and rising demand for infrastructure are setting the stage to remake India. The US commercial service in India uses a blend of commercial diplomacy, our brand, and our considerable network of resources to help US companies export to India, bringing the best technologies and services to this growing market.
We have 7 offices in India to help connect Indian buyers and investors with US suppliers, partners, and other investment opportunities. It is my hope that over the next 5 years, we will see many more US companies involved in different sectors in India, and Gujarat is likely to be critical in this expansion. I encourage you to view my office as your business consultant as you consider new partnering or sourcing opportunities with American companies. We have highly experienced trade professionals across India to help you succeed. Once again, I want to thank you for inviting me to the inaugural ceremony of Udyog 2022 exhibition and wish the exhibition all the success. Thank you. Thank you so much, sir. May I now request Mr. Songki Lee, the Director General, Korea Trade Investment Promotion Agency, Ahmedabad, and our guest of honor for his address.
successful 13th edition of Udyog exhibition. Bye. Dhanyawad. Thank, thank you so much, sir. We are privileged to have with us Shri Mukesh Patel, sir, the Honorable Minister of State, Ministry of Agriculture, Energy and Petrochemicals, Government of Gujarat. Sir, may I kindly request you to address the gathering?
Thank you, Mukesh Bhai Patel ji. We have good wishes pouring in for the success of Udyog 22. We have received best wishes message from Shri Virendra Singh ji, Director General of Foreign Trade. We also have received a message from Dr. Rajiv Kumar Gupta, Additional Chief Secretary, Industry and Mines Department, Government of Gujarat. I'll just read it out very fast. It gives me immense pleasure to learn the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, SGCCI, is organizing 13th edition of the biennial International Industrial Exhibition Udyog 2022 during 8th to 11th April at Surat. This kind of industrial exhibition will provide the opportunity to all the stakeholders to come to a common platform for knowledge sharing and learning. Udyog is one of the most prestigious industrial exhibitions of the state. It attracts a large number of entrepreneurs from various segments of industries. It has a very vast base representation of trade and industry, government organization, and private and public sector all compositely engage in development of trade, industry, and services of region, state, and country. I congratulate Team SGCCI for their efforts and hope that this will help and encourage entrepreneurship spirits to grow and wishing a grand success to the event. Thank you. Also, a very special message from our Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Patel ji. Gujarat has always been one of the most dynamic, growth-oriented, investor-friendly state in India. The state has skilled workforce, technical expertise, and sustainable ecosystem. Gujarat state has become the role model for India as only this state has introduced first ever industrial policy across the nation. Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi has envisioned the concept of development and growth for stronger economy of the state. I am much pleased to learn that the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry is organizing 13th edition of its flagship exhibition named Udyog 2022 at Surat during 8th to 11th April 2022. I am sure Udyog will attract large number of local and foreign entrepreneurs from various segments of the industries. I convey my best wishes to entire team of SGCCI for the success of the event and for their bright future. Thank you so much for your kind and encouraging words, sir. Thank you. We are lucky to have Sri Jagdish Bhai Vishwakarma ji to do the inauguration of our exhibition Udyog 22 and is our chief guest in this meeting. Jagdish Bhai Vishwakarma ji is the Honorable Minister of State having cottage industry, salt industry, independent charge of protocol industry, forest, environment and climate change industry, printing and stationery industry for Government of Gujarat. Sir, you are requested to give your address to the gathering.
આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારત એમ. અને એ કહી આપે છે. હમણાં જ મુકેશભાઈ એમની વાતમાં ઘણી બધી વસ્તુ કીધી કે જ્યારે એક્ઝિબિશનની અંદર એક્ઝિબિશન ઇનોગ્રેટ કર્યા બાદ જોયું તો રિન્યુએબલ એનર્જીના ઘણા બધા સ્ટોર છે. આશીષભાઈએ પણ કીધું કે સ્ટાર્ટઅપ જે છે, જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ અહીંયા નિયર 27 સ્ટાર્ટઅપ છે અહીંયા, એમને પણ એમણે એના પ્રમોશન માટે આઈ થિંક ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપણે એમને પ્રમોટ કર્યા છે. ગુડ. આ વસ્તુ કહી આપે છે કે ગુજરાતનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, ગુજરાત ગ્રોથ એન્જિન બની રહ્યું છે. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈનું જે સ્વપ્ન છે, સ્ટાર્ટઅપની વાત કરું તો ગુજરાતના અમદાવાદથી 45 કિલોમીટર દૂર એક આઈ ક્રિએટ નામની સંસ્થા બનેલી છે. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ એનું ઇનોગ્રેશન કર્યું છે. જેટલા પણ ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રો છે, હું હેમંતભાઈને આશીષભાઈને કહું છું કે આ દરેક મિત્રોને આ આઈ ક્રિએટ સંસ્થાને વિઝિટ કરાવવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ ધ ફ્યુચર. જેટલા પણ સ્ટાર્ટઅપ છે, કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ એ પોતાનો પ્રોજેક્ટ લઈને ત્યાં જાય, એ પ્રોજેક્ટને ત્યાં પુટઅપ કરે છે અને પ્રોજેક્ટ પુટઅપ કર્યા પછી આઈ ક્રિએટ એ આખા પ્રોજેક્ટનું સ્કેનિંગ કરી પ્રોજેક્ટ કેટલો ફ્યુચરમાં વાયેબલ છે, એની કોસ્ટ શું થશે, પ્રોજેક્ટ ચાલશે કે કેમ, એ પ્રોડક્ટ ચાલશે કે કેમ, આખું એનાલિસિસ કર્યા બાદ ત્યાં આગળ સ્ટાર્ટઅપને આખી ફેસિલિટીઝ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે ઓલ કાઇન્ડ ઓફ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાળા મશીનરી ત્યાં પ્રોવાઈડ થયેલી છે. એને ત્યાં પરમિશન આપવામાં આવે છે, એની પાછળ લેક્સ ઓફ રૂપીસ સ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એ પ્રોજેક્ટ સક્સેસફુલી રન થાય એટલે એને માર્કેટમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે પણ સરકાર એને ખૂબ મોટું સપોર્ટ કરી રહી છે. એવી જ રીતે જીટીયુ એટલે ફક્ત એન્જિનિયરિંગના સ્ટુડન્ટ જ આ પ્રોજેક્ટ કરી શકે એમ નહીં, પણ જીટીયુની અંદર પણ જેટલા પણ કોઈ પણ ઇનોવેટર્સ છે, ચાહે આપણો સામાન્ય લેમેન હોય, એને પણ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ આવે છે. એ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝને ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રોથ તરીકે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય તો એનું પણ ખૂબ મોટું સેટઅપ ગુજરાત સરકારે ઊભું કર્યું છે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો જે રીતે ગ્રોથ જઈ રહ્યા છીએ, આ વખતના બજેટમાં પણ હમણાં જ મને બોગાવાલાજી કીધું કે સુરતનો ગ્રોથ ખૂબ ફાસ્ટ થઈ રહ્યો છે. બધું વોટ ઇઝ ધ રીઝન ઓફ કે ભાઈ સુરત કેમ, રીઝન કેમ એમ. અત્યારે જોવા જઈએ તો વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલી એ બંને રીતે સુરત ખૂબ ફાસ્ટ થઈ રહ્યું છે. કદાચ 4-5 દિવસ પહેલાના છાપામાં જ એક હેડલાઇન વાંચી હતી, ગુજરાતીજી કીધું એમ કે અત્યારે આખા ગુજરાતનું રિન્યુએબલ એનર્જીમાં સૌથી વધારે રૂપટોપ પેનલ લાગી હોય તે સુરતમાં લાગી છે અને આખા દેશમાં એ રિન્યુએબલ એનર્જીની અંદર એ ગુજરાત ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટ. એવું કહેવાય કે દેશના વડાપ્રધાનશ્રીનું જે વિઝન છે કે કોઈ પણ કામમાં ફર્સ્ટ રેન્કમાં આવવું એમ, એટલે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત કરીએ તો હમણાં જ એક ફ્લાઇટમાં બેઠો પહેલા એક ત્યાં એરપોર્ટ ઉપર એક ચોપડી મારા હાથમાં આવી એમ, તેમાં નરેન્દ્ર મોદીજીનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે વર્લ્ડ વાઇઝ અત્યારે એવું કહેવાય કે ભાઈ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ તો એનું $350 અબજ કરતાં પણ વધારે મોટું માર્કેટ છે અને ઇન્ડિયાનો સ્ટેક ખૂબ ઓછો છે આજે. તો એમનું સપનું છે કે અત્યારે નંબર 1 પર ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની અંદર ચાઇના છે. એમનું સપનું છે કે આવનારા દિવસોની અંદર જેમ મેનમેડ ફેબ્રિકની અંદર એ ઇન્ડિયા એક લાર્જેસ્ટ, સુરત એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ આપણે ઉભરી આવ્યા છીએ. તો આવનારા દિવસોની અંદર કદાચ મારે વાઇબ્રન્ટ વખતે અહીંયા ટેક્સટાઇલ શોમાં આવવાનું થયું ત્યારે પણ મેં કદાચ આ વાત ઉપર ભાર મૂક્યો હતો, આજે પણ ફરી કહી રહ્યો છું એમ કે આવનારા દિવસોમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ માટે નિર્મલા સીતારામનજીએ પણ 2020માં આખી પોલિસી બનાવી છે. 1000 કરોડ રૂપીસ તો માત્ર ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ માટે એના રિસર્ચ સેન્ટર માટે ડેવલપમેન્ટ માટે ફાળવ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ક્યાં ક્યાં યુઝ થઈ શકે, એમાં કેટલા ઇનોવેશન થઈ શકે, એના માટે સરકાર ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચા વિચારી રહી છે. અને પર્ટિક્યુલર અત્યાર સુધીના આટલા વર્ષોમાં
ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલનું માર્કેટ 14,000 કરોડનું હતું, આજે 20,000 કરોડ કરતાં પણ ખૂબ મોટું માર્કેટ ઇન્ડિયામાં પણ છે. આવનારા દિવસોમાં એવું કહેવાય કે ભાઈ જેટલું ફેબ્રિક્સ આપણે યુઝ કરીએ છીએ અલગ અલગ સેગમેન્ટ વાઇઝ, અહીંયા કદાચ આ હોલમાં બેઠા છીએ તો આ હોલની અંદર પણ ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલ ઘણું બધું યુઝ થયેલું છે. ઈચ એન્ડ એવરી સેગમેન્ટ વાઇઝ આજે ગુજરાત ગ્રોથ કરી રહ્યું છે. દેશના વડાપ્રધાનશ્રીની પણ નેમ એવી છે કે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટ. એવી જ રીતે ગુજરાત આજે વન ડિસ્ટ્રિક્ટ વન પ્રોડક્ટની અંદર આગળ વધી રહ્યું છે. એવું કહેવાય કે ગુજરાતની અંદર ગુજરાતીઓનો એક સ્વભાવ રહ્યો છે આપણા બધાનો કે નાનું કરીશ પણ પોતાનું કરીશ એમ. અને અંજારની કોઈ કંપની મને મળવા આવી હતી, આપણે જે સોય દોરાની સોય આવે એ બની રહી છે, એટલે પિનથી લઈને પ્લેન સુધીની ઈચ એન્ડ એવરી વસ્તુ એ આજે ગુજરાતમાં મેન્યુફેક્ચર થવા માંડી છે. અમરેલી જિલ્લાની અંદર એરોપ્લેનનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ રહ્યું છે, હજીરામાં ટેન્કનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ રહ્યું છે, અમદાવાદમાં ગોતાની અંદર આંખના લેન્સનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થઈ રહ્યું છે. એટલે એવી એક પણ પ્રોડક્ટ નથી કે આજે આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીને મંગાવવી પડે. આજે ગુજરાતની અંદર કે ઇન્ડિયામાં વાત કરીએ કે દેશના વડાપ્રધાનશ્રીનું જે સ્વપ્ન છે મેક ઇન ઇન્ડિયા પ્રોડક્ટ, ઇવન આપણું જે યુપીઆઈ પોર્ટલ છે, મની ટ્રાન્સફર પોર્ટલ યુપીઆઈ છે, એ માત્ર ભારત પૂરતું સીમિત હતું, પણ આજે બીજા કન્ટ્રીએ પણ એ પોર્ટલને એક્સેપ્ટ કર્યું છે. અત્યારે ભલે ભૂતાન અને નેપાળે એક્સેપ્ટ કર્યું, પણ આવનારા દિવસોમાં એ પ્લેટફોર્મનું આપણું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ઈ મની ટ્રાન્ઝેક્શન, એ નરેન્દ્રભાઈના સ્ટેટમેન્ટ બાદ એનું જે ઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થવું છે એ 119 ગણું એ ઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. એટલે ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેજે એ ગુજરાત ગ્રોથ કરી રહ્યું છે. એટલે ગુજરાતનો જે ગ્રોથ જે વધવો જોઈએ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એની દિશામાં કદાચ કહેવા જઈએ તો ગુજરાતની ગ્રોથની ગ્રાફ લાઈન એ સીધી સ્ટેટ જઈ રહી છે. હમણાં જ એક્ઝિબિશનમાં આશીષભાઈએ કોઈને ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવ્યું, કોઈએ ફેન બનાવ્યો છે 360 ડિગ્રીઝ રોટેટ થાય આખું એ પ્રમાણે ફેન છે ને ઓલ વર્લ્ડ માટેની પેટર્ન માટે વસ્તુ મૂકી છે. ઇટ ઇઝ ધ ઇનોવેટિવ આઈડિયા. અને જે ઇનોવેટર્સને મેં મળ્યા એણે કીધું કે ઘરની અંદર 4 ફેન લગાવવાના છે, પણ 4ની કદાચ એક જ ફેનની અંદર એ કામ થઈ શકે એવું છે. ઇટ ઇઝ ધ ઇનોવેટિવ થિંગ્સ. એટલે આજે ગુજરાત એવું કહેવાય કે દેશનો સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો ગુજરાતમાં છે. એટલે આખા ઇન્ડિયામાં કોઈને પણ એક્સપોર્ટ કરવું છે તો સૌથી વધારે પોર્ટ ગુજરાતમાં બન્યા છે. નરેન્દ્રભાઈએ આયા પછી એમના શાસનની અંદર જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યાંથી વડાપ્રધાન બન્યા, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા 42 પોર્ટ ડેવલપ કરવામાં આવ્યા. આ 42 પોર્ટની અંદર મેક્સિમમ એક્સપોર્ટ થવા માંડ્યું છે. ગુજરાતના એક્સપોર્ટની વાત કરું તો 2002 પહેલા હાર્ડલી 3-4 હજાર કરોડનું એક્સપોર્ટ હતું. આજે 4.5 લાખ કરોડ કરતા વધારેનું એક્સપોર્ટ ગુજરાતના ગુજરાતીઓ કરી રહ્યા છે. મેનમેડ ફેબ્રિકની વાત કરીએ તો હમણાં જ બોગાવાલાજીએ કીધું કે મેક્સિમમ વોટર જેટ લૂમશો. પહેલા એવું હતું કે આપણે એક્ઝિબિશન જોવા માટે ઇટલી, જર્મની, મ્યુનિક અલગ અલગ કન્ટ્રીઝમાં આપણે જતા હતા, અને કોઈ પણ ફેશનની પ્રોડક્ટ હોય એ યુરોપથી જ લોન્ચ થતી હતી. યુરોપિયન કન્ટ્રીઝમાંથી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લોન્ચ થતી. આપણે પણ ટેકનોલોજી લેવી હોય તો આપણે પણ ટેકનોલોજી લેવા માટે યુરોપની કન્ટ્રીને સિલેક્ટ કરતા હતા. આજે એવું થયું છે કે ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચરની પ્રોડક્ટો, મેડ ઇન ઇન્ડિયાની પ્રોડક્ટ એ વર્લ્ડના ખૂણે ખૂણે પહોંચવા માંડી છે. અત્યાર સુધી એવું હતું કે આપણી પ્રોડક્ટ એક્સપોર્ટ થતી હતી પણ એ ડેવલપ કન્ટ્રીમાં એક્સપોર્ટ નથી થતી. પણ જે રીતે ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચરોએ લીડ લીધી છે કે મારી પ્રોડક્ટ ક્વોલિટીવાળી પ્રોડક્ટ જોઈએ, આપણે પોતે પણ એ વસ્તુને પ્રાધાન્ય આપતા ગયા, ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ ઉપર આપણે ધ્યાન આપતા ગયા. સૌથી અગત્યનું છે એની અંદર કે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન, એ આજે આપણે લેવલે પહોંચી ગયા છીએ. અને કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન કદાચ આપણે શરૂ કરતા આપણે આજે યુએસ હોય કે જાપાન હોય કે જર્મની હોય, એ દરેક જગ્યાએ એ વર્લ્ડની ડેવલપ કન્ટ્રીની અંદર, હમણાં ગુજરાતીજીએ કીધું કે આવનારા દિવસોની અંદર દુબઈમાં એક્ઝિબિશન થયું ને યુએસની અંદર આપણે એક્ઝિબિશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એનો મતલબ એ છે કે ગુજરાતનો ગુજરાતી અથવા ગુજરાતના મેન્યુફેક્ચરરો, ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચરરોને એક ક્વોલિટીનું ખ્યાલ છે
કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શનનો ખ્યાલ છે. અને એટલા માટે જ આજે આપણે જે લેવલે ડેવલપ થઈ રહ્યા છીએ અને જે રીતે સરકારની પોલિસી છે, અહીંયા કદાચ સ્ટેપ ઉતરતા ઉતરતા જ મને કોઈએ કીધું આખું આઈટી હબ અહીંયા બનવા જઈ રહ્યું છે. આ બધા ડેવલપમેન્ટ પાછળનું રીઝન શું છે? સરકારની આઈટી પોલિસી હોય, સરકારની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી હોય, સરકાર દરેક લેવલે. પહેલાના દિવસોમાં એવું થતું હતું કે કોઈ પણ દેશના વડાપ્રધાન નાણામંત્રી બજેટ રજૂ કરે તો બજેટ રજૂ કર્યા પછી એ આખા ઇન્ડિયામાં એ ક્યાંય ચર્ચાનો સબ્જેક્ટ ના હોય. દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ બજેટ રજૂ કર્યા પછી અલગ અલગ સેગમેન્ટના લોકોને મળવાનું ચાલુ કર્યું, એની સાથે ડિસ્કસ થાય, આખી પેનલ ડિસ્કશન થાય. એ પોતે પેનલની અંદર ડિસ્કશનમાં બેઠા હોય, નાણામંત્રી પોતે બેઠા હોય કે આ બજેટથી આવનારા દિવસોમાં ઇન્ડિયન મેન્યુફેક્ચર ઉપર ઇન્ડિયનનો ગ્રોથ કઈ બધી દિશામાં હશે. અને એવું પહેલી વખત બની રહ્યું છે. અગાઉના દિવસોમાં એવું થતું હતું કે જ્યારે બજેટ રજૂ થાય તો જે ફાઇનાન્શિયલ યર હોય એ પૂરતું બજેટ હોય અથવા એનું વિઝન ના હોય. જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ જે બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે કે આવનારા 25 કે 50 વર્ષ પછી ભારત કેવું હશે, એ લેવલનું બજેટ પ્લાનિંગ કરે છે. ખાલી ગતિશક્તિ પ્લાનની વાત કરીએ આપણે તો ગતિશક્તિ પ્લાન એ મૂક્યા બાદ આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ શું પ્રોજેક્ટ છે એમ. તો જેટલું પણ ઇન્ડિયાની અંદર બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની રિક્વાયરમેન્ટ છે, એ બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે ફાસ્ટ પ્રોસેસમાં થાય. આપણે બધાએ જોયું છે કે એક બાજુ રોડ બની ગયો, રોડ આખો પેવર થઈ ગયા, બની ગયા પછી ટેલિફોન વાળાને યાદ આવે કે મારે ટેલિફોનની લાઈન નાખવાની છે, બીજા કોઈને યાદ આવે કે મારે પાઇપલાઇન નાખવાની છે, ડ્રેનેજની પાઇપ, સ્ટોર્મ વોટર પાઇપલાઇન. આખું એનું પહેલેથી દિવસથી પ્લાનિંગ થાય. કોઈ પણ ટીપી ફાઇનલ થાય એનું પહેલેથી પ્લાનિંગ થાય. કોઈ પણ આખા ઇન્ડિયાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલ ગતિશક્તિ પ્લાન, માસ્ટર પ્લાન મુજબ હવે પછીનું ડેવલપમેન્ટ થવાનું છે. કદાચ આ દરેક બાબતને ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડવામાં આવે તો અત્યારે આપણું ટ્રાન્સપોર્ટિંગ જે દિલ્હી બોમ્બે કોરિડોર બની રહ્યો છે, તમે જે માલ સુરતની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો, સુરતમાંથી તમારે દિલ્હી મટીરિયલ મોકલવું છે. પહેલા એવું હતું કે 4 દિવસ કે 5 દિવસે આપણી ટ્રક પહોંચી રહે. એટલે આપણને સૌથી કોસ્ટિંગ આપણું ક્યાં પડે કે જે ડીઝલ બંધ થાય છે, ડીઝલના પ્રાઇસ હાઈક થઈ રહ્યા છે. તો રોડ ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર આપણને ટને 2 રૂપિયા કે 5 રૂપિયા આપણી કોસ્ટ વધી જાય છે. દિલ્હી બોમ્બે કોરિડોર જે બનવા જઈ રહ્યો છે એની અંદર શું થશે કે સ્પીડના કારણે, રોડની સેફ્ટીના કારણે જે લેવલે રોડ બની રહ્યો છે આખું કોરિડોર, એના કારણે તમારી ટ્રાન્સપોર્ટિંગ કોસ્ટ નીચે આવશે. આપણે બધાએ આવનારા દિવસોમાં આપણી પ્રોડક્ટને વધુ સ્ટ્રેન્થન કરવાની જરૂર છે, આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને. હમણાં જ એક જગ્યાએ એક સેમિનારમાં જવાનું થયું, કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ પર સેમિનાર હતો ગુજરાતી છે. હું તમને પણ કહું છું કે હવે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સસ્ટેન કરવા માટે કોસ્ટ મેનેજમેન્ટની પણ એટલી જ જરૂર છે કે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર આપણે કઈ જગ્યાએ લેબ્સ જઈએ છીએ, આપણી પ્રોડક્ટમાં ક્યાં લેબ્સ જઈએ છીએ, આપણી પાસે એ લેવલનું એન્જિનિયરિંગની આજે રિક્વાયરમેન્ટ છે. કોઈ ડાય મેકરના ત્યાં મારે જવાનું થયું, એ ડાય મેકરના ત્યાં અજંતા ક્લોકની ડાય આવી હતી. અજંતા ક્લોકની ડાય આવી હતી, એને પાછળ મેં પૂછ્યું એ મેટલ સ્પ્રે કરવાનો હતો. આ વાત કર્યું છું 10 થી 12 વર્ષ પહેલાની. બધું શેના માટે ડાય છે સાહેબ? મેટલ સ્પ્રે કરવાનો છે. બધું કેમ? એટલે કે નંબર ઓફ પીસીસ મારે કાઢવાના છે અને આની અંદર મારું 20 ગ્રામ પણ મટીરિયલ જો બચશે તો મારી પ્રોડક્ટ કોસ્ટ નીચે આવશે. એટલે આ લેવલનું મેનેજમેન્ટ આપણે જરૂરી છે. આવનારા દિવસોમાં ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જરૂર શું છે, જે રીતે આ એક્ઝિબિશનની જરૂર છે, એક પ્લેટફોર્મ પર ભેગા થવાની જરૂર છે, એવી જ રીતે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટે આપણા બધાના લૂપ પોઈન્ટ્સ, આપણા બધાના વીક પોઈન્ટ્સ એને સ્ટ્રેન્થન જો કરીશું તો મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું જે સપનું છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી સ્ટ્રેન્થન કરવી, એક્સપોર્ટ વધારવું, એ આપણે ચોક્કસ કરી શકીશું. મેન પાવરની અંદર આજે પણ આપણે ત્યાં કન્વેન્શનલ મશીનો ઘણા બધા છે, ઘણા બધા ચેન્જ પણ થવા માંડ્યા છે. તો કન્વેન્શનલ મશીનોને કઈ રીતે કન્વર્ટ કરી ઓટોમાઇઝેશન પર જઈશું. ઓલમોસ્ટ સુરતની અંદર પાવરલૂમ કદાચ આવનારા 5 વર્ષમાં ખતમ થઈ જશે એવું કહેવાય ને, કે ચાલશે હજી?
ઓટોમેટિક લૂમ્સનો પેરેલલ ગ્રોથ થવા જઈ રહ્યો છે. પહેલા એવું હતું કે કોઈ પણ લૂમ્સ બને, કોઈ પણ લૂમ્સની અંદર જે વોર્પિંગ ચાલતું હોય એમાં કોઈ પણ ફેબ્રિક્સનો ઓર્ડર આપે તો 5,000 મીટર 10,000 મીટર મિનિમમ એને બનાવવું પડે. એટલે એની પ્રોડક્ટ કોસ્ટ જેટલું યાનનો ક્વોન્ટિટી રાખવી પડે, એક ક્વોન્ટિટી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં રાખવી પડે. કોઈ પણ ફેબ્રિક્સની નવી ડિઝાઇન આવી માર્કેટની અંદર તો યાનની ક્વોન્ટિટી એટલી બધી જોઈએ. નવું જ સેમ્પલ વોર્પિંગ આવ્યા, સેમ્પલ લૂમ્સ આવી ગઈ. તો સેમ્પલ વોર્પિંગ ખાલી તમે ઓર્ડર કરો કે મારે 5 મીટરનું મારે ફેબ્રિક જોઈએ છે, તો તમારે માત્ર 5 કોન લગાવવાના છે. માત્ર 5 કોન લગાવો, તમારું બીમ 8 મીટર 10 મીટર 12 મીટર 15 મીટર તમારું બીમ તૈયાર થઈ જાય. તમે સેમ્પલ લૂમ્સ કહીને કોકને ફેબ્રિક્સ મોકલી આપો, તમારી પ્રોડક્શન કોસ્ટ એકદમ ડાઉન થઈ, તમારી સેમ્પલની કોસ્ટ ડાઉન થઈ જશે. કયા લેવલે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ગ્રોથ કરવો છે, જો આના પોઈન્ટ આપણે વર્કઆઉટ કરીશું તો મને વિશ્વાસ છે કે આવનારા દિવસોમાં ગવર્મેન્ટ, ગુજરાત ગવર્મેન્ટ, માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકાર હોય, માન્ય નરેન્દ્રભાઈ હોય અને અમારા અહીંના સાંસદ પાટીલ સાહેબ, એ પણ ખૂબ ઇનોવેટિવ વ્યક્તિ છે અને તમારા પોતાના અહીંના પણ ટેક્સટાઇલ મંત્રી દર્શનાબેન પણ છે. જ્યાં પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જરૂર પડે, મુકેશભાઈ એમની વાતમાં કીધું એમ કે જે દિવસે અમે લોકો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સંભાળી તરત જ ન્યૂઝપેપરમાં ઓપન હાઉસની એડ આપી. 450 પ્રશ્ન ઓપન હાઉસ દ્વારા અમને મળ્યા છે. ઓલમોસ્ટ સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે અને કાલે જ હેમંતભાઈને બધાને એમના જે રૂટીનના પ્રશ્નો છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એ સોલ્વ કરવા માટે પણ કાલે પણ કીધું છે ને દહેજના ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પ્રશ્નો માટે પણ કાલે મારી ઓફિસે મિટિંગ રાખી છે. હું સુરતના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને પણ કહું છું, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝને કહું છું, તમારા જે પ્રશ્નો હોય, તમને પડતી મુશ્કેલી હોય, કોઈ એની કાઇન્ડ ઓફ hurdles, just send me a mail. I will my best try to solve your problems. And government of Gujarat always તમારી સાથે છે. Thank you very much. Thank you so much जगदीश जी for your kind words. हमारे बीच गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विमेन विंग के चेयरपर्सन कुसुम जी एंड उनकी टीम है. हम उनके प्रेजेंस रिकॉग्नाइज करते हैं. Welcome, ma'am. Hello. So rightly, hello. So rightly said by our minister, honorable minister, that it's time for the SWOT analysis by all the industries of Gujarat and grow, strength, weakness, opportunity, and threat. Friends, our minister has given his consent, and we are going ahead with an interactive session with him just now. And I request our President Ashish Bhai Gujarati to take the lead for that. Industrialists are requested to take the advantage of that. Please stay in the hall. થેન્ક યુ સર. આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન ચાલુ કરી દઈએ છીએ. શરૂઆત હું મારાથી જ કરું છું સર. સાહેબ, આપણી ગુજરાતની ટેક્સટાઇલ પોલિસી ઘણી સારી છે, પરંતુ બીજા સ્ટેટની કમ્પેરિઝન કરીએ તો એક જ કમ્પોનન્ટ આપણો અંદર મિસિંગ છે, એ છે કેપિટલ સબસિડીનો. બીજા સ્ટેટ 65% સુધીની કેપિટલ સબસિડી આપે છે, આપણે ત્યાં લગભગ એમાં 10 થી 15% જો એડ થાય તો આપણા સ્ટેટની ટેક્સટાઇલ પોલિસી બીજા સ્ટેટથી વધારે કોમ્પિટિટિવ રહેશે. બીજું સર, ટેક્સટાઇલ પોલિસીમાં જ પાવર સબસિડીનો કમ્પોનન્ટ ઓલરેડી છે. ફાઇલ એટલે અત્યારે સેન્કશનિંગ સ્ટેજ પર છે બધી, પરંતુ ક્લેમ મોડ્યુલ જો ઝડપથી થાય આનું તો ઇન્ડસ્ટ્રીને ઘણી રાહત થશે. થર્ડ થિંગ એ સોલર પોલિસીમાં 1 જાન્યુઆરી 2022થી નવી આવી, તો જૂની પોલિસી અને નવી પોલિસીમાં સર કેપ્ટિવ પાવરમાં પહેલા લગભગ 50 પૈસા પર યુનિટનો બોજો હતો, હવે એ વધીને ₹2.5 થઈ ગયો છે. અને થર્ડ પાર્ટી જનરેશનમાં પહેલા ₹2.5 સુધીનો બોજો હતો, તે લગભગ 5.5 થઈ ગયો છે. અને થર્ડ થિંગ ઇઝ MSME પોલિસીમાં જે સોલારને ઇન્સેન્ટિવ મળે છે એમાં એક શબ્દ વાપરો છે, ઇફ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ વિધિન ધ પ્રિમાઇસીસ. તો ધારો કે મારે 500 કિલોવોટનું જો ઇન્સ્ટોલેશન કરવું હોય અને મારી આ પ્રિમાઇસીસ સફિશિયન્ટ નથી, તો હું મારી પોતાની જ બીજી પ્રિમાઇસીસમાં ઇન્સ્ટોલ કરું તો એ લાભ મળે નહીં મળે એની ક્લેરિટી નથી.
અને ફોર્થ ઇઝ સર પીએમ મિત્રા પાર્ક એટલે મેગા ટેક્સટાઇલ પાર્ક આપણે ગુજરાતમાં વાંસી બોરસી. સાહેબ આ પ્રેમાઇસીસથી પેલો મિંડોળાનો બ્રિજ અનાઉન્સ કર્યો છે. જો એ બ્રિજ બની જાય તો 20 જ મિનિટમાં એ પાર્કમાં પહોંચી જાય એવું છે. તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તરફથી તો 350 કરોડની સબસિડી મળવાની છે પાર્કમાં. તો આપણી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પણ એ પાર્કમાં થોડું ઇન્સેન્ટિવ આપે તો આ પાર્ક ઝડપથી ધમધમતો થઈ જશે. અને અમે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી ખાતરી આપીએ છીએ કે આખા ઇન્ડિયામાં જે 7 પાર્ક બનશે એમાં સૌથી પહેલા આપણો સુરતનો પાર્ક ઓપરેશનલ થશે એ મારી ખાતરી છે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી. હવે અમારે પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી દિનેશભાઈ નાવડિયા. નમસ્કાર સર. આશીષભાઈ ટેક્સટાઇલ અંગેની વાતો કરી, પણ જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટર પણ સુરત માટે ખૂબ અગત્યનું છે. અત્યારે જે પ્રમાણે સીવીડી ડાયમંડ અને એસટીએચપી ડાયમંડનું પ્રોડક્શન ધીરે ધીરે વધી રહ્યું છે, તો આની માટે ગુજરાત સરકારે જેમ ચાઇના ગવર્મેન્ટ મોટા પાયા ઉપર લગભગ 500 મિલિયન ડોલરનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીને મોટા પાયા ઉપર રફનું પ્રોડક્શન કરે છે, તો ગુજરાત સરકારે પણ આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ સરકારે આગળ આવીને આ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કરવાની જરૂર છે કે જેથી કરીને જે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વિઝન છે કે ટોપ ટુ બોટમ રફ પણ આપણે અહીંથી પ્રોડક્ટ કરીએ, ફિનિશિંગ અહીંથી કરીએ, પણ અહીંથી બનાવીએ, 100% હુંડિયામાં આપણે કમાઈએ, એની માટેનું ગુજરાત સરકારે આ બાબતે જો પોઝિટિવ રીતે વિચારે તો ખૂબ ગુજરાતના ગ્રોથની અંદર આપણે એમાં સહભાગી થઈ શકીએ એમ છીએ. અને ગુજરાત સરકારની ઔદ્યોગિક પોલિસીની અંદર પણ આ બાબતે ગ્રાન્ટ પણ 25 કરોડ રૂપિયાની પણ મળે છે, પરંતુ એની જે ફાઇલની મુવમેન્ટ એ સ્પીડે થવી જોઈએ. આ ગ્રાન્ટ તો છે, સરકારે સ્કીમ મૂકી છે, પરંતુ ફાઇલ વર્ષ સુધી એનું મુવમેન્ટ નથી. તો આવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની હોય, ચેમ્બર ઓફ અમારા લગભગ 2 વર્ષથી અમારી પણ ફાઇલ ચેમ્બરની અટવાયેલી છે. આ બધા સરકારની સ્કીમ બેનિફિટ તાત્કાલિક ઇન્ડસ્ટ્રીના લોકોને મળે એની માટેને જો કંઈ ગાઈડલાઈન ફિક્સ કરવામાં આવે તો ચોક્કસ ઇન્ડસ્ટ્રીને ખૂબ મોટો બેનિફિટ મળશે. નમસ્તે સર. MSME પોલિસીમાં એવું કહ્યું છે કે if any industry installs solar power for its captive use, he shall be entitled to interest subsidy. પણ એમાં વપરાઈ ગયા છે ઇન ધ પ્રિમાઇસીસ. કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી પાસે એટલી પ્રિમાઇસીસ ન હોઈ શકે કે એ પોતે પોતાના પ્રિમાઇસીસમાં નાખીને ઇન્ડસ્ટ્રી માટે પાવર આપી શકે. એટલે એ શબ્દો મિસ્ટર રાહુલ ગુપ્તાને મળ્યા, એમણે કહ્યું કે આ શબ્દો ભૂલથી વપરાઈ ગયા છે, એને કાઢી નાખવા જોઈએ, જેથી ગ્રાઉન્ડ માઉન્ટેડ સોલાર પ્રોજેક્ટ બીજે કશે નખાય અને એ ઇન્ડસ્ટ્રી વાપરી શકે. અશોકભાઈ જીરાવાલા ના ભરતભાઈ ના ભરતભાઈ લઈ લો. ભરતભાઈ. નમસ્તે સાહેબ. અમારો જીએસટી નો જે એક પ્રશ્ન છે, કાપડ પર 5/12 કર્યા હતા, એનું નોટિફિકેશન કાઢી દીધું હતું સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે, ને પછી એમણે જીએસટી કાઉન્સિલને સોંપ્યું શ્રી બોમ્બઈની નેજા હેઠળ કર્ણાટકના ચીફ મિનિસ્ટર કે ભાઈ એક કમિટી બનાવીને હવે એનો રિપોર્ટ આવે કે ના આવે. આપણા કનુભાઈ દેસાઈ, માનનીય આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી અને પાટીલ સાહેબ અને ઇવન આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ બી ઇન્ટરવ્યુ કરેલું કે ભાઈ આ છે, પણ હજુ બી એ વસ્તુ કોમામાં છે. ઇટ ઇઝ નોટ અ ફૂલ પોઈન્ટ. તો જો કારણ કે અહીંયા આગળ જેટલા બી બિઝનેસ કરે છે એ હજુ બી થોડા ટેન્શનમાં છે કે 5/12 આવી જાય કે શું થાય, અને 5ને લીધે એટલું મોટું એ થાય. તો એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રી મિનિસ્ટર સાહેબ, આપને વિનંતી કે ભાઈ આપ આપની કેબિનેટમાં લઈને આનું જલ્દી નિરાકરણ આવે. બીજું સાહેબ કે જીઆઈડીસીને 1.80ની FSI આપી દીધી. જીઆઈડીસી જેટલી બી ગવર્મેન્ટની છે ત્યાં આગળ 1.80ની આપી દીધી, પણ જેટલી બી જૂની વસાહતો છે ઔદ્યોગિક, દાખલા તરીકે ઉધના ઉદ્યોગનગર જે એશિયાની 1958માં બનેલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ છે, પાંડેસરા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ છે, કિમ પીપોદરા એસ્ટેટ છે, ત્યાં આગળ હજુ બી 1.10ની જ છે.
હવે આજે જમીનના ભાવ જ્યારે આટલા બધા વધી ગયા હોય અને લાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રી થતી હોય ને કોમર્શિયલ, એ બી મેં આજે તમને હું મેમોરેન્ડમ આપું છું તો આપના ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી મોરેડિયા સાહેબને બી મોકલેલું છે અમે, અને ચીફ મિનિસ્ટર સાહેબને બી મોકલીએ છીએ. આપના પુશની જરૂર છે તે માટે વિનંતી. થેન્ક યુ. અશોકભાઈ. વેલકમ સર. હું અશોક જીરાવાળા, ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત વ્યુઅર્સ એસોસિએશન. સર, અમારી વ્યથા અને વેદના મુખ્યત્વે જે પાવર સબસિડી છે એ મોટા મોટી અમારી તકલીફ છે, કારણ કે બીજા પડોશી રાજ્યોની અંદર સસ્તી વીજળી મળે છે, એનો ગ્રોથ પણ હવે અમારી કમ્પેરિઝનમાં આગળ વધતો જાય છે. ત્યારે ગુજરાતનું જે ઘરેણું કહેવાય ટેક્સટાઇલ, આજે વાત કરવા જાવ તો પર ડે નું 4.5 કરોડ મીટરનું પ્રોડક્શન આજે આપણા ત્યાં સુરતમાં થઈ રહ્યું છે. 4.5 કરોડ મીટર અને 7.5 લાખથી વધારે લૂમ્સ. એમાં મોડર્નાઇઝેશન ટેકનોલોજી અપગ્રેડ અત્યારે બહુ આગળ વધી રહ્યું છે. ત્યારે ખાસ કરીને પાવર સબસિડી જાહેરાત પણ થઈ ગઈ છે, પણ એને એપ્લાય ઘણી બધી ફાઇલો અત્યારે પેન્ડિંગ પડી છે, પણ એને સ્વીકારતા નથી. DGVCL ને પણ ખબર નથી કે આને કેવી રીતે આગળ લઈ જવું, કે સબસિડી ક્લિયર કરવી. તો DSC માં ને બધી જગ્યાએ અમારો પ્રશ્ન અટવાયેલો છે. વહેલી તકે જો આ પાવર સબસિડી જો રિલીઝ થવા મળે તો હું માનું છું અત્યારે જે કલ્પના આપણે જે મિત્રા વાસી બોરસીની અંદર એટલું મોટું ટેક્સટાઇલ પાર્ક આવી રહ્યું છે, હું અત્યારે દાવા સાથે કહી શકું કે સાહેબ એમાં ગુજરાત સરકાર પણ અલગથી કેપિટલ સબસિડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝને આપે તો આ આખો પાર્ક ભરાતા વાર નહીં લાગે. આની હું તમને એક વ્યુઅર્સ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટ તરીકે હું ખાતરી આપું છું, અને આખા દેશની અંદર સારામાં સારો પાર્ક ઉભરીને બહાર આવશે. પણ મુખ્યત્વે બે પ્રશ્નો છે. એક તો ગુજરાત સરકારે સ્પેશિયલ કેટેગરીની અંદર આ ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને કેપિટલ સબસિડી હોય, અને જે પાવર સબસિડી છે, આ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન છે પાવર સબસિડીનો. આ બે પ્રશ્નો છે જે અમારી ફાઇલો અત્યારે પડી છે, એ તાત્કાલિક રિલીઝ થાય. અત્યારે પાવર સબસિડીની ફાઇલો પણ આપણી ગુજરાત સરકારમાં ઘણી બધી પડી છે. આનું સ્ટડી થાય અને એનો નિકાલ થાય એ માટે આપ સાહેબને અમારી નમ્ર વિનંતી છે, જેથી કરીને આપણે ગુજરાતને કહેવાય મેકિંગ ઇન્ડિયાના આત્મનિર્ભર ભારતના દરેક સપના છે ને આપણે સાકાર કરી શકીએ. આભાર સાહેબ. છેલ્લો પ્રશ્ન કુરજીભાઈ પીપળિયા. મારો જે સવાલ છે એ આપનું જે સ્ટેશનરી અને પ્રિન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એને રિલેટેડ છે. સાઉથ ગુજરાત આટલું મોટું છે, ઘણી બધી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે, ઘણા બધા ફિલ્ડમાં બહુ અગ્રેસર છે, પણ અમારે ત્યાં માનો કે કોર્ટની અંદર વકીલો પ્રેક્ટિસ કરતા હોય, ગુજરાત સરકારની અલગ અલગ એક્ઝામ આપવા માટે જે વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી કરતા હોય, કે સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટ જે કાંઈ સાઉથ ગુજરાતના છે એ કોઈએ પણ પ્રિન્ટિંગ મટીરિયલ જે કાંઈ આપણી ગાઈડલાઈન સાથે ખરીદવું હોય તો બરોડા સુધી જવું પડે અથવા ગાંધીનગર અમદાવાદ જવું પડે. આટલા મોટા સાઉથ ગુજરાતમાં, આટલા મોટા સુરતની અંદર એક તો નથી, પણ સ્ટોર પણ નથી. તો મારી એવી ભાવના છે કે સુરતમાં. થેન્ક યુ. હવે આપણે બાકીના પ્રશ્નો લિખિતમાં લઈ લઈએ ચેમ્બર તરફથી. એક વાતને એપ્રિશિએટ તો કરશો ને કે કોઈ સરકાર આવી છે કે મુકેશભાઈ કીધું કે તમારા દ્વાર તમને આવીને પૂછે તમારી કોઈ તકલીફ તો નથી ને એમ. દરેક જિલ્લા વાઇઝ મારો આ રીતે પ્રવાસ હોય છે, અને દરેક જિલ્લામાં જેટલું દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મિત્રો સાથેનો સંવાદ પણ છે, મારા અધિકારી પણ સાથે હોય છે. તમારી પડતી મુશ્કેલીઓ આશીષભાઈને લખીને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ આપજો. અમે બેસ્ટ ટ્રાય કરીશું. હું મુકેશભાઈ મને ભૂપેન્દ્રભાઈને પણ રજૂઆત કરીશું કે જેટલા પણ સોલ્વ થઈ શકે કે તમારા ઇન્ડસ્ટ્રીઝના બધા જ પ્રશ્નો 100% પ્રશ્ન કાલ સવારે સોલ્વ થઈ જશે એવું શક્ય નથી, પણ આઈ વિલ માય બેસ્ટ ટ્રાય. ખાલી પ્રાયોરિટી નક્કી કરજો કે અમારી પ્રાયોરિટી આ છે, 1 2 3 અમારી પ્રાયોરિટી છે, બાકીના પ્રશ્નો છે. અમે બેસ્ટ ટ્રાય કરું છું તમારા પ્રશ્નો સોલ્વ થાય. થોડી સમયની મર્યાદા છે, મારે પણ મોડું થયું છે, તમારે બધાને પણ કાર્યક્રમ સવારનો ડીલે થઈ રહ્યો છે, પણ ફરીથી ચોક્કસ મળીશું સુરત આવવાનું થશે ત્યારે. થેન્ક યુ. Thank you, sir. Requesting Vice President and President-elect Himanshu Bhai Bodawala.
to propose the vote of thanks. Thank you. Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all our dignitaries. My heartiest thanks to chief guest of today's inaugural function, Honorable Minister of State for Industry, Government of Gujarat, Sri Jagdish Vishwakarma Panchalji. My heartiest thanks to Gujarat BJP President and special guest of today's function, Sri C.R. Patil Sahib. I am thankful to guest of honor and Honorable Minister of State for Energy and Agriculture, Government of Gujarat, Sri Mukesh Bhai Patel ji. Thanks to Honorable MLA Sankita Ben Patil ji. Special thanks to guest of honor, President GCCI, Sri Hemant Bhai Shah. Thanks to the Commercial Officer, U.S. Department of Commerce, Mr. Harold Bryan. My special thanks to Director General Kotra, Embassy of Korea, Mr. Seung Lee. Thanks to Director of Kakrapar Atomic Power Station of India, Sri A.B. Deshmukh Sahib. I am thankful to SMC Standing Committee Chairman and our beloved past President, Sri Paresh Bhai Patel. A big thank to all the exhibitors who are going to exhibit their product for next 4 days. Of course, I am privileged to propose the vote of thanks to our sponsors of Udyog 22, Reliance Industries Jio for the platinum sponsorship, KP Group for the gold sponsorship, NPCIL for the associate sponsorship. Thanks to the chairman and co-chairman Amit Shah and Harshal Bhagat for their tireless effort from last many days to make this event successful. I am thankful to all the galaxies of past presidents who are always with us in all the functions and everywhere. Thank you, sir. Thanks to the MOC, Sanjay Gajiwala and Nimisha Parekh for the wonderful MOC. Thanks to all the present here in this August inaugural function. Thanks to press and media who are always with us in all the activities of chamber. And last, I am thankful to the GCCI ladies who have come for the inauguration function. And last but not the least, thanks to SDCCI who are always tirelessly working for any exhibition of the chamber. Thank you very much. Please join all of us join for the lunch. Yeah, join for the lunch, please.